Hoy te presentamos el nuevo SEAT Altea ALT 2026, una versión completamente rediseñada del popular Monovolumen español que ahora liga con una propuesta más moderna, eficiente y conectada. Este vehículo se posiciona como una opción perfecta para familias y conductores que buscan versatilidad sin sacrificar estilo y tecnología. Con líneas más atrevidas, motorizaciones actualizadas y un enfoque claro en la seguridad y el confort, el auto regresa con más fuerza que nunca. El exterior del SEAT Altea ALT 2026 ha sido completamente renovado con un diseño más dinámico y contemporáneo. Su frontal adopta una parrilla más agresiva, acompañada de faros LED matrix que no solo mejoran la visibilidad sino que también le dan una forma luminosa muy distintiva. En los laterales, las líneas de carácter y las llantas de aleación de hasta 19 pulgadas refuerzan su presencia sobre el asfalto. La parte trasera destaca con un nuevo diseño de luces LED horizontales conectadas por una franja iluminada, creando una sensación de mayor ancora. Este nuevo lenguaje de diseño hace que el auto no solo sea funcional, sino también visualmente atractivo. Cuando hablamos de rendimiento, el auto en 2026 ofrece una gama de motorizaciones adaptadas a las nuevas normativas y preferencias de los usuarios. Se ofrecen motores turboalimentados de gasolina 1.5 TSI y versiones diesel 2.0 TDI, con opciones mild hybrid de 48 volts que mejoran la eficiencia sin comprometer la potencia. Además se espera una versión híbrida enchufable y hybrid con una autonomía eléctrica de hasta 60 km, ideal para trayectos urbanos. La transmisión automática DSG de 7 velocidades y la opción de tracción total en ciertas versiones aseguran una conducción suave y segura en todo tipo de caminos. En el interior, el Altea ALT 2026 es un verdadero ejemplo de evolución tecnológica y ergonomía. El habitáculo ha sido rediseñado para maximizar el espacio y ofrecer una experiencia premium. Encontramos materiales de mayor calidad, iluminación ambiental personalizable y un sistema multimedia de 129 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. La instrumentación digital es completamente personalizable y el nuevo asistente por voz, o la SEAT, permite controlar múltiples funciones sin quitar las manos del volante. La habitabilidad sigue siendo una de sus fortalezas, con asientos traseros deslizables y un maletero de hasta 620 litros, que lo convierte en uno de los más espaciosos de su segmento. En cuanto a la seguridad, el SEAT Altea ALT 2026 incorpora lo último en asistencia de conducción. Destaca el control de crucero adaptativo con función stop and go, el asistente de mantenimiento de carril, el detector de ángulo muerto, la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, y el reconocimiento de señales de tráfico. Además, cuenta con cámara 360, sensores de aparcamiento y un nuevo sistema de asistencia en atascos, lo que lo hace ideal tanto para ciudad como para largos viajes. Todo esto le ha valido una alta puntuación en las pruebas Euro NCAP, consolidándolo como uno de los modelos más seguros de su categoría. Así es el SEAT Altea ALT 2026, más inteligente, más eficiente y más conectado. Un regreso que combina lo mejor del pasado con la tecnología del presente,
Pensado para quienes buscan versatilidad sin renunciar al estilo y la innovación.